Hello friends, in this video, this is specially for the people with curly hairs. So meeku curly hair undi, if you want to have a straightened hair look, then this video is for you. So the following creams that I have used in this is the one straightening cream. You have to apply chesi oka 1 hour dry chesin tarvata, then you have to wash it off and then apply the neutralizer cream. సో ఈ రెండు ఎలా అప్లై చేస్తాము, ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి, వీటి కాస్ట్ ఎంత మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఇక మొదలెడదామా. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రైట్నింగ్ క్రీమ్. సో ప్రతి క్రీమ్కి బ్యాక్ సైడ్ ఎలా అప్లై చేయాలి డైరెక్షన్స్ ఉంటుంది. ఆల్సో అప్లై చేసే ముందర స్కిన్ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కూడా వాళ్ళ ప్రికాషన్ ఉంటుంది. మీ స్కిన్ కొంతమందికి రెడ్ అయిపోతుంది క్రీమ్ రాయంగానే. అలాంటి స్కిన్ ఎలర్జీ ఉన్నవాళ్ళు ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు అవాయిడ్ దిస్. సో వెన్ యూ పర్ఫామ్ స్కిన్ టెస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై. ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అంటే స్కాల్ప్కి తగలకుండా జస్ట్ 1 ఇంచ్ అబోవ్ అప్లై చేసుకుంటూ పోవాలి. డ్రై అయిపోయి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు హెయిర్కి క్రీమ్ లేదు, వైట్ కలర్ క్రీమ్ ఏమీ లేదు. ఆ డ్రై అయ్యేంత వరకు యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ కోంబింగ్. సో గెట్ రెడీ యువర్ హీటర్, వామ్ వాటర్తో వాష్ చేయాలి. సో దెన్ యూ విల్ సీ ద రిజల్ట్. So this is the way I'm taking help of my cousin. So wash off chesina tarvata, see the look. So this is the look. So this will be useful whenever you want to attend any parties or any important functions at your home or something. You can have yourself get ready this way and then dry off using a dryer. Hair completely dry అయిపోయినాక హ్యావ్ ద న్యూట్రలైజర్ ట్రే తీసుకోండి. ఈ ట్రేలో న్యూట్రలైజర్ వేసి హ్యావ్ ద బ్రష్ కోమ్ సహాయంతో కీప్ ఆన్ కోమింగ్ ఇట్. సేమ్ మనం ఇనీషియల్గా ఏదైతే ప్రాసెస్ చేసామో రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్. అప్లై చేసి వైట్ క్రీమ్ వ్యానిష్ అయ్యేంత వరకు దూతూనే ఉండాలి. సో రిమెంబర్, స్కాల్ప్కి తగలకుండా జస్ట్ 1 ఇంచ్ గ్యాప్ వదులుతూ పైకి దూతూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు వైట్ క్రీమ్ ఏమీ లేదు, డ్రై అవుతుంది, హార్డ్ అవుతుంది. దెన్ షాంపూ ఏం అక్కర్లేదు, జస్ట్ హ్యావ్ యువర్ షవర్ అండ్ ఎంజాయ్ ద న్యూ లుక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. If you like this video, please share and subscribe.